5 powerful practices that will transform your mental health forever. The secret to a peaceful mind. Imagine waking up each day with a calm mind, a light heart, and the kind of energy that helps you tackle anything life throws your way. Sounds like a far-off dream? It's not. There are 5 spiritual practices so powerful they can transform your mental health for good. And no, you don't have to be a guru or spend hours meditating in a monastery. We're going to reveal tools that have changed lives. Want to know the secret to living with more peace, purpose, and joy? Stick with me. This video might just change the way you see your mind and your life. Meditation unlock inner peace in minutes. Have you ever felt like your mind is a storm, thoughts swirling non-stop, anxiety knocking on your door, and that overwhelming sense of being lost in your own chaos? I've been there too. But what if I told you there's a simple practice, accessible to anyone, that can turn that storm into a peaceful lake? That practice is meditation, and it's the first of 5 spiritual tools that will strengthen your mental health forever. It's not about religion or complicated mysticism, it's about you, your mind, and a moment of deep connection. In recent years, we've seen real lives transform through meditation, and now I want to share with you what truly works. Meditation isn't just sitting cross-legged and trying to clear your mind. Forget that myth. It's about watching your thoughts without judgment, like you're watching a movie. You close your eyes, breathe, and let the thoughts pass without grabbing onto them. Sounds simple, right? It is, but the impact is massive. Studies from places like Harvard show that just a few days of meditation can strengthen the prefrontal cortex, the part of your brain that helps you focus and make decisions. At the same time, it soothes the amygdala, your brain's built-in panic button. Over time, your body starts to release endocannabinoids, natural chemicals that reduce anxiety, ease pain, and bring a deep sense of calm. After a few months, you feel more centered, less reactive, and even happier. And the best part? You don't need to be a monk or meditate for hours. Just start with 5 minutes a day. Sit down, breathe, observe. If 5 feels easy, go for 10. It's like training a muscle. The more you do it, the stronger it gets. So why does this work so well? Because meditation teaches you to be present. In a world where we're always rushing, checking notifications, and stressing about the future, it's a sacred pause that reconnects you with who you truly are. And that connection is what makes you more resilient, emotionally strong, and ready for anything. So why not take that first step today? Find a quiet spot, set a timer, and give it a try. Your mind will thank you. Want more practical tools to boost your mental health and live with more energy? Hit that subscribe button, give this video a like, and turn on the notification bell so you don't miss a thing. Pranayama, breathe to transform your mind. Have you ever stopped to think about how much your breathing affects your life? Most of us breathe on autopilot, like it's just a background function. But what if I told you that your breath is the key to calming your mind, balancing your emotions, and even transforming your energy? That's the power of pranayama, the second spiritual practice that can permanently upgrade your mental health. It's not just inhale and exhale, it's about taking the wheel and driving your mind and body with purpose. We've witnessed how pranayama can work wonders. It comes from the yogic tradition, but don't be fooled, it's not just for yogis or spiritual masters. It's for anyone who wants to feel lighter, more focused, and fully in control. When you breathe with awareness, something magical happens. Your parasympathetic nervous system, the one that calms you, kicks in. Research from places like Stanford shows that breathwork lowers cortisol, the stress hormone, improves oxygen flow, and stabilizes your mood. In Ayurveda, breath is the bridge between your body and your mind. When your breathing is agitated, so is your mind. When it's calm, guess what? Your mind follows. How do you start? No need for anything fancy. A simple exercise is diaphragmatic breathing. Place one hand on your chest, the other on your belly. Breathe in deeply through your nose, feeling your belly rise, not your chest. Then exhale slowly, like you're letting air out of a balloon. Do this for 2 minutes and notice how your body relaxes. There are many types of pranayama, some energize, some calm, but even just tuning into your breath for a few minutes can make a huge difference. If possible, learn from a qualified teacher to go deeper.
Why is this so powerful? Because your breath is always with you. It's available 24/7. When you learn how to use it with intention, it becomes your personal emergency tool, ready whenever stress, anxiety, or mental fog hits. Ever felt overwhelmed before a meeting or trapped in a spiral of negative thoughts? Try conscious breathing for 1 minute. You'll feel the shift. It's like hitting the reset button on your nervous system. Over time, Pranayama doesn't just help in the moment, it builds long-term emotional strength. It's a gift you give yourself every single day. Devotion connects your heart to what truly matters. Ever felt a kind of emptiness you couldn't explain? Like even when everything seems fine, something's still missing? That feeling often comes from a lack of connection to something bigger than ourselves. Devotion, our third spiritual practice, is like healing medicine for the heart. It helps you step out of your head and anchor yourself in a space of love and acceptance. Don't worry, we're not talking about strict religious dogma or complicated rituals. Devotion is simply offering your heart to something that inspires you, whether it's nature, a higher purpose, a symbol of love, or even life itself. We've seen firsthand how devotion can completely transform lives, bringing peace where there was once chaos. Think about it, in daily life, we're constantly calculating, controlling, trying to prove ourselves. Devotion is the opposite. It's a space where you can be you, no masks, no pressure. A space where you feel accepted just as you are. And that is incredibly freeing. Neurologically, devotion does amazing things. When you connect with something greater through prayer, a mantra, or a moment of deep gratitude, your brain activates the emotional limbic system and releases oxytocin, the bonding hormone. That's what makes you feel safe, loved, and at peace. In Ayurveda, devotion is considered medicine for the heart, healing emotional wounds and easing loneliness. Studies show that devotional practices reduce stress and increase well-being because they remind you that you're part of something bigger. So how do you start? No need for grand gestures. Try closing your eyes for a minute and simply saying thank you to life, the universe, whatever speaks to you. Or pick a symbol that brings you peace. A photo of a loved one, lit candle, a flower. Sit with it for a few minutes with intention. If mantras speak to you, repeat a simple phrase that touches your heart. The key is sincerity, not doing it to get something, but just to connect. It's like watering a plant. Over time, it blossoms, and so do you. Why is devotion so powerful? Because it gets you out of your own head and reconnects you with the world around you. In a time when so many of us feel disconnected, it's a powerful reminder you are not alone. It gives you purpose, it grounds you, and that's what builds real resilience, hope, and inner strength. So how about taking a moment today to connect with something that inspires you? Your heart will thank you. Did this practice speak to you? Subscribe to the channel, drop a like, and hit the bell icon to get more content that will transform your mind and your life. Seva do como corau e mude sua vida. Voct J sentiu aquila satisfal profunda ao fazer algo por algo sem esperar nada troca. No es uma sensação boa passageira, uma transformio que acontece dentro de voc. Essa aes enchia do ser, nossa corda partia espiritual. Que significa servio altruista, seva sober vor como coral. Sem agenda, sem ego, sem queer reconhecimento, to que no es impacta, quem recede. Mas tam mt conecta a propósito maior, trazendo paz, alegria e senso de realizao, que nada mais pode igualar. Vimos como o Seva pode ser rem dio poderosa, quando voc est preso sus proprios problemas, ansiedade, estresse, atacar tica fácil, se sentir isolado, como se o mundo girase torno de voc. O Seva quebra ciclo, ele te tira da cabia e te coloca no mundo. On voc percebe que suas por menores que sejam, tm valor, e isso muda tudo. No pense que Seva precisa ser algo grandioso,
como trabalhar, uma o fazer grandes dois. Pode ser te simples, quanto cozinhar uma refeição com amor para sua família. Ajudar vizinho com uma tarefa sem que o dar comida a animal de rua. O que importa a intento. Fazer algo puramente pelo bem do outro. Estudos mostram que atos altruistas ativam ris de cerebro ligados empatia e conexão, liberando dopamina, que te faz sentir bem, e oxitocina, o hormônio do nulo. Isso reduz o estresse, melhora a regulação emocional e te lembra que sua vida tem impacto maior do que você imagina. Por que o Seva te transformador? Porque ele dissolve o ego. Quando você age sem esperar aplausos, algo dentro de você se acalma. Você para de se preocupar tanto como que os outros pensam como que faltam na sua vida. Em vez disso, você sente uma plenitude que vem de contribuir para o bem-estar de outro ser. No Ayurveda, o Seva visto como uma parte que nutre o coração e a alma, trazendo equilíbrio emocional e espiritual. Como comer, no complique. Escolha uma pequena por semana gesto gentil uma ajuda despretensiosa. Pode ser mandar uma mensagem carinhosa para algo que est passando por momento difícil ou oferecer su tempo para ouvir amigo. Silêncio. Similar. O segredo a consistência e a pureza da intento. Como tempo. Você vai notar que esses pequenos atos te fazem sentir mais leve, mais conectado e mais vivo. O Seva como uma semente. Você planta hoje e amanhã ela cresce, transformando não es você, mas o mundo ao seu redor. Satsang se de verdade e encontrar equilíbrio. Você já reparou como a energia das pessoas ao seu redor pode te afetar. Passar tempo com algo negativo pode te deixar esgotar quanto estar perto de quem irradia paz te faz sentir mais leve. Isso não é uma impressão ciência e base da nossa quinta parte espiritual satsang. Sanscrito, sat significa verdade, e sang significa companhia. Satsang estar na companhia da verdade. Seja com pessoas, ideas e momentos que te elevam e te conectam como que realmente importa. Essa parte pode transformar sua saúde mental, trazendo clareza, calma e senso profundo de pertencimento. Vimos como o ambiente que escolhemos molda nossa mente. No mundo de hoje estamos bombardeados por distraídas notícias, noticias, conversas superfícies. Isso nos deixa ansiosos, desconectados e muitas vezes perdidos. O satsang o antidoto. Ele te convida a escolher com cuidado quem e a que você deixa entrar na sua vida. No sobre ser elitista o fugir do mundo, mas sobre nutrir sua alma com aquilo que te faz crescer. A ciência explica por que isso funciona. Nosso cerebro tem neurónios espelho que copiam as emos e atitudes das pessoas ao nosso redor. Quando você está ambiente de verdade sem grupo de amigos que compartilham ideias profundas, podcast inspirador at momento de silêncio com livro que te toca su sistema nervoso se regula, sua mente desacelera, e você entra em estado de receptividade calma. Estudos mostram que conexões significativas reduzem o estresse, aumentam a resiliência emocional e melhoram a saúde física. No Ayurveda, o satsang visto como uma
par tica q purifica ament, ajudando vac, esse alinher com sua esses enchia. Como trazer o satsang para sua vida. No precisa esperar por retiro espiritual evento especial. Como simples. Escolha podcast que te inspire. Como algo sobre crescimento pessoal espiritualidade. Lea livro que te fa refletir. Pode ser qualquer obra que rezo com vac. O passe tempo com algo que carrega paz na presena. Algo com quem vac pode ter conversas ópticas. Et center silencio na natureza ouvindo o som do vento. Pode ser satsang, o segredo a intento, estar presente e aberto, para absorver o que verdadeiro e elevado. Porque o satsang te poderoso? Porque ele te lembra quem vac, mundo que tenta te convencer que vac precisa ser mais. Ter mais, fazer mais. O satsang te diz que vac é suficiente. Ele te conecta com uma fonte de paz e propósito que est sempre disponível. Las comunidades visas esquecemos de acessar. Como tempo. Essa partica te torna mais centrado, mais confiante e mais capaz de enfrentar os desafios da vida com serenidade. Então, que tal hoje mesmo reservar momento para se cercar de verdade? Escolha uma campanha, livro lugar e dix a transformio comer. Pronto, agora vac conhece as 5 particas espirituais que podem revolucionar sua saúde mental. 1. Pranayama. Devo, saver e satsang. Cada uma delas como uma semente que, quando plantada consiste enchia, cresce traz paz, propósito e resiliência. Não precisa mudar tudo de uma vez, como pequeno passo hoje. Escolha uma partica que rezo com vac experiment. Sua mente, seu coral e sua vida você transformar. Dia de cada vez. Se este video te vac, inscreva-se no canal. Dique su like e ativo sininho para não perder mais conteúdos que vou te ajudar a viver com mais paz, energia, equilíbrio e propósito.